Distractions. Aaron planted his butt on the chair, feeling energized and determined not to get up until the day's work was done. He had gotten up early, as he managed to most days now, and gotten through his morning ritual of workout, visualization, contemplation and a big yummy breakfast. He sat down, fresh out of the shower, ready to kick ass and take names. They say that it takes 3 weeks to build up a habit and stick with it. Well, Aaron discovered that's not the case. For him, it took at least 90 days to make something permanent. Today he'd reached that milestone. After 3 months, today, his mind and body would lock in the habit of daily writing and keep it with him for the rest of his life. Alright, he thought to himself, stretching his fingers as the computer powered up. If I win today, I win all days. With a smile and a water drop falling from his still moist hair, Aaron opened the document he'd been writing and put on some inspiring music and let the fingers dance on the keyboard. It felt great. Wide awake and energized from the exercise and the quick shower, he was doing what he wanted most. All before the rest of the world even woke up. He had 2 solid hours to do his writing, before he'd have to drive to work. The thought of that mind-grinding slavers' camp he was forced to call a job prompted a sour taste, but he quickly let it go. He knew that if he finished his daily word count before going to work, the rest of the day would be a breeze. It was that simple. Do the most important thing first in the day. No exceptions. No excuses. The phone vibrated. Damn it, he thought, concentration slipping for a moment. I forgot to put it on airplane mode. His eyes automatically glanced at the phone, diligently trained over the years to respond immediately. Just before the screen darkened, he could see a message from his friend CJ, asking him if he'd want to go bowling. Bowling? When? Aaron wanted to reach for the phone, then he remembered, no distractions. He turned back to the typing and had to wait a few moments for the flow to return. He finished the daily word count with minutes to spare. With a whoop, he glazed over the draft in the making he'd been writing for 3 months and felt like he'd just had a wrestling match with a T-Rex, where the lizard went home limping. Then, he checked the phone. CJ was asking him to go bowling after work. The message said that the guys all agreed to go, and since it was Friday, they'd hit the Brewster bar afterward. Have a little adventure. I should go, Aaron thought. I should celebrate my victory. He almost started typing a confirmation, when he remembered. I have to edit what I wrote. Then I have to plan for what I'm going to write next. Also, if I want to keep the habit, I need to wake early. With some reluctance, he wrote CJ that he couldn't make it. He had to work on his writing, and he couldn't stop now, not when he was so close to making it a habit. Sorry my man, he mumbled as he wrote the reply. I'll give you a signed copy of my first book to make it up to you. Feeling like a boss, Aaron left his apartment and drove to work. Hey man, are you gonna watch the game tonight? I'm all stocked up with supplies, we can watch it at my place. Aaron stared at Tom, his co-worker, reading the enthusiasm on the man's face as they typed away data into their computers. Tom was a huge fan of the sport, yet he never played it himself. I've asked the guys and they've agreed to come. Tom continued, glancing from his screen to Aaron's face. We'll be meeting right after work, right after? Aaron asked. Isn't the game at 8? Yeah, 3 or so hours is not much time for analysis, but it's all we got, right? I've prepared files on both the teams and background on the players. I've got printed interviews from both coaches, team managers and even some personal intel on one of the team's former coaches, one that didn't make the cut. It's gonna be interesting man. Can't wait to share my predictions and analysis with you guys. Aaron shook his head. One group of people was inviting him to go bowling this evening, while another invited him to go hardcore analysis on a football match. Well, diversity of friends did help with writing rich characters, right? I'm sorry man, Aaron said. I understand how much you like doing these game analysis, and I'd love to come but I can't. Not tonight. Tom's fingers stopped typing. Oh, sorry. Maybe next time, I mean, this is the finals, I'm really sorry. He turned fully toward Aaron. CJ got to you first, didn't he? Yeah, he stole half the guys for his stupid bowling night.
I turned him down too. Oh. Something wrong? No, I just have other things to do, Tom grinned. Aaron, my man, you shouldn't be hiding her from us. We'll know soon enough, Aaron frowned. What? No, it's not that. What then? I've got work to do, Tom laughed. You're doing what? Sao lãng Aaron đặt mông xuống ghế cảm thấy tràn đầy sinh lực và quyết tâm không đứng dậy cho đến khi hoàn thành công việc trong ngày. Anh ấy đã dậy sớm, giống như hầu hết các ngày bây giờ, và hoàn thành nghi thức buổi sáng của mình là tập thể dục hình dung, chiêm nghiệm và một bữa sáng thịnh soạn. Anh ta ngồi xuống, vừa mới ra khỏi phòng tắm, sẵn sàng đá vào mông và lấy tên. Họ nói rằng phải mất 3 tuần để xây dựng một thói quen và gắn bó với nó. Aaron đã phát hiện ra không phải vậy. Đối với anh ấy, phải mất ít nhất 90 ngày để tạo ra một thứ gì đó vĩnh viễn. Hôm nay anh ấy sẽ đạt được cột mốc đó. Sau 3 tháng, ngày hôm nay, tâm trí và cơ thể anh sẽ khóa lại thói quen viết hàng ngày và giữ nó bên anh suốt phần đời còn lại. Được rồi, anh tự nghĩ. Duỗi ngón tay ra khi máy tính khởi động. Nếu tôi thắng ngày hôm nay, tôi thắng cả ngày. Với một nụ cười và một giọt nước rơi trên mái tóc vẫn còn ẩm của mình, Aaron mở tài liệu anh ấy đang viết và bật một số bản nhạc truyền cảm và để các ngón tay nhảy múa trên bàn phím. Nó cảm thấy tuyệt vời, tỉnh táo và tràn đầy năng lượng sau bài tập thể dục và tắm nhanh chóng. Anh ấy đang làm những gì anh ấy muốn nhất. Tất cả trước khi phần còn lại của thế giới thức dậy. Anh ấy có 2 giờ chắc chắn để viết bài trước khi phải lái xe đi làm. Ý nghĩ về trại nô lệ nghiền nát tâm trí mà anh ta buộc phải gọi là một công việc gợi lên một vị chua chát nhưng anh ta nhanh chóng bỏ qua. Anh biết rằng nếu anh hoàn thành việc đếm từ hàng ngày trước khi đi làm, thời gian còn lại trong ngày sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Làm điều quan trọng nhất đầu tiên trong ngày. Không có ngoại lệ, không có lời bào chữa. Điện thoại rung lên, chết tiệt anh nghĩ, sự tập trung giảm sút trong giây lát. Tôi quên đặt nó ở chế độ trên máy bay. Mắt anh tự động liếc vào điện thoại, cần mẫn rèn luyện qua 5 tháng là có thể phản hồi ngay lập tức. Ngay trước khi màn hình tối đi, anh ấy có thể thấy tin nhắn từ người bạn G của mình, hỏi anh ấy có muốn đi chơi bowling không? Bowling, khi Aaron muốn với lấy điện thoại, sau đó anh nhớ ra không bị phân tâm. Anh quay lại với việc đánh máy và phải đợi một lúc để dòng chảy trở lại. Anh ấy hoàn thành việc đếm từ hàng ngày với vài phút rảnh rỗi. Với một tiếng ồ, anh ta dán mắt vào bản thảo đang chế tạo mà anh ta đã viết trong 3 tháng và cảm thấy như thể anh ta vừa có một trận đấu vật với một con T-Rex. Nơi con thằn lằn đi khập khiễng về nhà. Sau đó, anh kiểm tra điện thoại. G đã rủ anh ấy đi chơi bowling sau giờ làm việc. Tin nhắn nói rằng tất cả mọi người đều đồng ý đi và vì hôm đó là thứ Sáu, sau đó họ sẽ đến quán Brewster Bar. Có một cuộc phiêu lưu nhỏ. Tôi nên đi, Aaron nghĩ. Tôi nên ăn mừng chiến thắng của mình. Anh ấy gần như bắt đầu nhập xác nhận khi anh ấy nhớ ra. Tôi phải chỉnh sửa những gì tôi đã viết. Sau đó, tôi phải lên kế hoạch cho những gì tôi sẽ viết tiếp theo. Ngoài ra, nếu tôi muốn giữ thói quen này, tôi cần phải dậy sớm. Với sự miễn cưỡng, anh ấy đã viết cho G rằng anh ấy không thể làm được. Anh ấy phải làm việc với công việc viết lách của mình và anh ấy không thể dừng lại bây giờ, không phải khi anh ấy đã gần biến nó thành một thói quen. Xin lỗi người đàn ông của tôi, anh lẩm bẩm khi viết câu trả lời. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao có chữ ký của cuốn sách đầu tiên của tôi để bạn hoàn thành nó. Cảm thấy mình giống như một ông chủ, Aaron rời căn hộ của mình và lái xe đến nơi làm việc. Này anh bạn, anh có định xem trận đấu tối nay không? Tôi dự trữ đầy đủ vật tư, chúng ta có thể xem tại chỗ của tôi. Aaron nhìn chằm chằm vào Tom, đồng nghiệp của anh ấy, đọc được sự nhiệt tình trên khuôn mặt của người đàn ông khi họ nhập dữ liệu vào máy tính của mình. Tom là một người rất hâm mộ môn thể thao này nhưng anh ấy chưa bao giờ tự mình chơi môn thể thao này. Tôi đã hỏi những người đó và họ đồng ý đến. Tom tiếp tục liếc từ màn hình sang khuôn mặt của Aaron. Chúng ta sẽ gặp nhau ngay sau giờ làm việc. Ngay sau khi, Aaron hỏi, không phải trò chơi lúc 8 giờ sao? 3 giờ không phải là nhiều thời gian để phân tích nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có, phải không? Tôi đã chuẩn bị hồ sơ về cả đội và thông tin cơ bản về các cầu thủ. Tôi đã nhận được các cuộc phỏng vấn in từ cả huấn luyện viên, người quản lý đội và thậm chí là một số thông tin cá nhân về một trong những huấn luyện viên cũ của đội. Một cuộc phỏng vấn không thành công. Đó sẽ là một người đàn ông thú vị, rất nóng lòng được chia sẻ những dự đoán và phân tích của tôi với các bạn. Aaron lắc đầu, một nhóm người đã mời anh ấy đi chơi bowling vào tối nay, trong khi một nhóm khác mời anh ấy đi phân tích khó khăn về một trận đấu bóng đá. Chà, sự đa dạng của bạn bè đã giúp viết nên những ký tự phong phú, đúng không? Tôi xin lỗi anh bạn, Aaron nói. Tôi hiểu bạn thích làm những phân tích trò chơi này đến mức nào và tôi rất muốn đến nhưng tôi không thể. Không phải tối nay, các ngón tay của Tom đã ngừng gõ. Ồ, xin lỗi, có lẽ lần sau, ý tôi là đây là trận chung kết.
Tôi thực sự xin lỗi. Anh hoàn toàn quay về phía Aaron, G có liên quan đến bạn đầu tiên, phải không? Phải, anh ta đã đánh cắp một nửa số người cho đêm chơi bowling ngu ngốc của mình. Tôi cũng từ chối anh ta. Ồ, có gì đó không đúng. Không, tôi chỉ có những việc khác phải làm. Tom cười tâu toét, Aaron, người đàn ông của tôi, bạn không nên giấu cô ấy với chúng tôi sẽ sớm biết. Aaron cau mày, gì, không, nó không phải như thế đâu. Sau đó thì sao, tôi có việc phải làm. Tom bật cười, bạn đang làm